Bonjour et bienvenue. Welcome to Learn French with Maria. Today we'll learn bedroom vocabulary in French. So let's get started. La chambre, le lit, le drap, l'oreiller, la couvre-lit, les rideaux, la chaise, le bureau, la corbeille à papier, le poste, la fenêtre, la table de chevet, l'armoire, la commode, la coiffeuse, l'interrupteur électrique, le radiateur, le réveil, le peluche, la lampe, la couverture, les rideaux, le coffre, l'ordinateur, l'imprimante,